Okay, children. So let's start. So last day we discussed about IP subnetting and IP address, how the IP address is defined in the internet protocol, and again how we can subnet an IP address to avoid the waste of IP addresses for a network. අපි ගියස්තේ කතා කරා IP address ගැන සහ IP address එකක් කොහොමද network එකක් ඇතුලේ පාවිච්චි කරන්නේ. ඊට පස්සේ network එකට තියෙන IP address මොනවද? Network IP, broadcast IP, usable IP, gateway IP. ඒතර මේ විදිහට මේ IPs ගැන අපි කතා කරා කලින් දවසේ. හරි. අපිට ළමයි දැන් තියෙන්නේ දැන් කිහිපයකින් ඉතුරුණු දේවල් notes වල කතා කරන්න. පළවෙනි එක තමයි about servers. So today we are going to discuss about servers, right? අපි එතකොට අද servers ගැන තමයි කතා කරන්න යන්නේ. Right. So first one is web server. So web server is a computer, right, which has high performance, which holds a website and allow others to view the website. Web server කියලා කියන්නේ performance වැඩි. ඒ කියන්නේ hard disk එක, RAM එක, internet connection එක නැත්නම් bandwidth එක internet එකේ ඊට පස්සේ මේ වගේ performance වැඩි computer එකක්. ඒ computer එකේ අපි web server software එකක් දාලා තියන්න ඕනේ. So in next lessons you're going to learn what is a web server and you are going to use web servers, right? Because in PHP lesson you'll be taught about the web servers, right? Okay. ඉස්සරහට web server එකක් දාලා එහෙම වැඩ කරන ගැන ඉගෙන ගන්නවා. හරි. එතකොට මේකෙදි අදහස් කරගන්න මේ computer එකක් ඒකේ performance ගොඩක් වැඩි අනිත් computers වලට වඩා hard disk එකේ capacity වැඩි, RAM එක වැඩි, processing speed එක වැඩි, internet bandwidth එක වැඩි. ඒ වගේ computer එකක් අපි මේක ඇතුලේ ස්ටෝර් කරනවා වෙබ්සයිට් එකක්. මෙන්න මෙයාට අපි ලියපු වෙබ්සයිට් එකක් ස්ටෝර් කරනවා. ඒතර වෙබ් pages තමයි තියෙන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ ඉන්ටර්නෙට් එක හරහා අනිත් අයට මේ වෙබ් සර්වර් එක බලන්න පුළුවන්. මේගොල්ලන්ට වෙබ් බ්‍රවුසර් එකේ අපේ වෙබ්සයිට් එකේ නම ටයිප් කරාට පස්සේ මේ වෙබ් සර්වර් එකෙන් මෙන්න මේක අපිට බලන්න දෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ විදිය සර්විස් එකක් දෙන. ඒ කියලා කියන්නේ වෙබ්සයිට් එකක් තියාගෙන ඒ වෙබ්සයිට් එක අනිත් අයට බලන්න දෙන සර්වර් එකකට අපි කියනවා වෙබ් සර්වර් එකක් කියලා. මේකේ ඉම්පෝටන්ට් දේ තමයි මෙයා යූස් කරනවා protocol එකක්. ඒකට කියනවා HTTP protocol කියලා. Hypertext Transfer Protocol. ඒතර මේ HTTP කියන protocol එකේ තමයි විස්තර කරලා තියෙන්නේ කොහොමද මේ වෙබ්සයිට් එක මේ සර්වර් එකේ ඉඳන් මෙයාට යන්නේ නැත්නම් transmit වෙන්නේ කියන එක. So there is a protocol which describe how the data will be transmitted from the web server to the client computer. That protocol is called as Hypertext Transfer Protocol. ඒකට අපි කියනවා Hypertext Transfer Protocol එක කියලා. එතන ඒකෙන් තමයි වෙබ් සර්වර් එකක් වැඩ කරන්නේ. සරලව කිව්වොත් වෙබ්සයිට් එකක් අනිත් අයට බලන්න දෙන්නේ වෙබ් සර්වර් එකක්. So every time that we use a website that comes from a web server. Okay. Right, next proxy server. So proxy server also very important. So what proxy server do is it shares the internet connection with clients. So if you want to get an internet connection in a corporate internet connection, always we have to access internet through a web server. Sorry, proxy server, right? එතකොට proxy server තමයි අපිට කරා තමයි අපි ගොඩක් වෙලාවට යුනිවර්සිටි එක, ස්කෝල් එක, ඕගනයිසේෂන් එක මේ වගේ තැනක ඉන්ටර්නෙට් ඇක්සස් කරනකොට ඇක්සස් කරන්නේ. සහ අපි මොබයිල් ෆෝන් එක ඇක්සස් කරත් අතරම යන්නේ ප්‍රොක්සි එක කරා තමයි. එතකොට මේකෙදි වෙන්නේ ප්‍රොක්සි සර්වර් එක අපි වෙනුවට ඉන්ටර්නෙට් යනවා. ගිහිල්ලා ඒක සයිට් එක අපිට බලන්න දෙනවා. So what happens here? The proxy server access internet and web pages on behalf of clients, and then it shares that web page or the internet connection with the client. Right. Let's see how it happens. Here you can see there is a proxy server and a web server, right? Web server is the
server which has the website. Okay. Now assume that one client going to request that website or going to access that website through a web browser. So here, අපි හිතමු මෙන්න මේ client එයාගේ web browser එක open කරලා අපි හිතමු මේක abc.lk කියලා. මේ abc.lk කියලා type කරනවා මෙතන. දැන් ඒ කියන්නේ මෙයා මේ website එක access කරන්න හදන්නේ. So assume that some client, right? This client, the first client, is going to access the abc.lk web page, right? So what that client has to do, he or she should open the web browser and type the web address, that is the abc.lk, right? Then this client computer requests this website from the proxy server. මෙයා මේ proxy server එකෙන් තමයි මේක ඉල්ලන්නේ. Then proxy server will access the website through the internet. मैं internet එක through මේ website එක access කරනවා. And again, the web server will send all the data to the proxy server first. Right? So the web server will come to the proxy server. Then the proxy server will share that site with the client. Again, one thing that this proxy server do, that always cache this website or temporarily store the website in its memory. මෙයා මේ දැන් ගෙනාවු website එක ටික වෙලාවක් මෙයා memory එකේ තියාගන්නවා. අපි කියනවා cache කරනවා කියලා. So these are the steps the client request from the web proxy server. Then proxy server access the internet and get the website, and then it shares the website with the client. මේ අපේ client proxy server එකෙන් තමයි site එක ඉල්ලන්නේ. proxy server එක web server එක access කරලා එතනින් web page එක අරන් ඇවිල්ලා එයා ගාව తాවකාලිකව ගබඩා කරගෙන ඊට පස්සේ මේක client දෙනවා. ඊට පස්සේ ඊතන්ට තව client කෙනෙක් මේක ඉල්ලනවා. අපි તો මෙයාත් දැන් මේ website එක බලන්න යනවා. එයාත් browser එක open කරලා එයාත් type කරනවා abc.lk කියලා. හරි. එතකොට මොකද වෙන්නේ? අපි හිතමු මේ වැඩේ වෙන්නේ මෙයා මේ site එක access කරපු ගමන්ම කියලා. එහෙම වුණොත් මෙයා යනවා මෙතෙන්ට. දැන් site එක මෙයා ගාව තියෙන නිසා ආයේ web server එක access කරන්න ඕමනාවක් නැහැ. කෙලින්ම මෙයා ගාවට මේ site එක එවනවා. අපි ඒකට කරනවා cache කියලා. cache cache. cache කරනවා කියලා කියනවා. හැබැයි මෙයා මෙහෙම తాවකාලිකව තමයි මේක තියාගෙන ඉන්නේ. අපි හිතමු ඊට පැයකට විතර පස්සේ අනිත් server එක අනිත් client පැයකට විතර මෙයාත් මේ web server එක access කරන්න මේ website එක access කරන්න යනවා. එතකොට මෙයා ගාව web server එක ගොඩක් කරලා නැහැ. මොකද පොඩි වෙලාවයි cache කරන්නේ. ඊට දෙක තමයි cache කරන්නේ. එහෙනම් මෙයා request කරනවා ආයෙ මෙයාට internet යන්න වෙනවා. ගිහලා ආයෙ website එක ගේන්න වෙනවා. ගෙනල්ලා තමයි හරියට යවන්නේ. මෙයාට යවන්නේ. So then what this proxy server do is it access the internet and share the internet connection with clients. Internet connection එක clients ලාත් එක්ක share කරන එක තමයි proxy server එකකින් කරන්නේ. The main purpose of proxy server is to share internet connections with clients. හරි. පැහැදිලිද ඔයාලට? Is it clear everyone? If not, please ask questions, right? ඔයාලට අපහැදිලි නම් ප්‍රශ්න අහන්න. Right. After that, there are some other things the proxy server do. So one is firewall and network data sharing. Yeah, මේ firewall එකක් විදියට වැඩ කරනවා. So what firewall do? It protects the network from unauthorized access and data filtering. We can apply controlling. So the first thing that proxy server do is control. So what control means? It allows the administrators to control the web access of clients.
ඒතර මෙයා කරන දේ තමයි මෙතන ඉඳන් දැන් මෙතන ඉන්නේ වෙබ් සර්වර්ස් තියෙන්නේ. මෙහෙන් එන කනෙක්ෂන්ස් අපිට කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන්. අපි තමයි මේ ක්ලයන්ට්ලාට YouTube බ්ලොක් කරනවා. එහෙනම් මෙයාගෙන් අපි දානවා රූල් එකක් youtube.com කියලා යන්න කවුරු හරි ආවොත් මේක යවන්න එපා කියලා. Then all the requests come to YouTube will be discard from this point. මේ YouTube කවුරු access කරන්න හැදුවත් මෙයා මෙතනින් එක discard කරනවා. ඒ වගේමයි එලියෙන් කවුරු හරි මේක access කරන්න ආවොත් without our permission, without a request. So those unauthorized connections also will be discarded. Banned. එලියෙන් කවුරු හරි මෙයාට අපිට අවසරයක් නැතුව නැත්නම් අපි ඉල්ලපු නැති වෙබ්සයිට් එක ඇතුළට එන්න හදනවා නම් මෙයා ඒකත් නවත්තනවා. අපිට ඒකත් නවත්තන්න පුළුවන් filtering firewall, right? And then අපි තහනම් කරපු වෙබ්සයිට් එකකට ඇතුළේ ඉන්න කෙනෙක් access කරන්න යනවා නම් ඒකත් මෙයා නවත්තනවා. ඒත් අපිට මෙහෙම rules දාන්න Facebook මෙතන තහනම් කරනවා facebook.com යන්න බෑ කියලා දානවා. ඒතර එයා Facebook මෙතන යන්න දෙන්නේ නැහැ කාටවත්. So that is what controlling means, right? මෙයාට පුළුවන් control කරන්න web access. නැත්තම් මෙයා අපි දැන් office එකක් වගේ ගත්තොත් office එකේ තියෙන proxy server එකකින් පුළුවන් අපිට office එකේ කට්ටිය බලන්නේ මොන site ද කියන එක control කරන්න. එයාලට Facebook, YouTube වල නම් තහනම් කරන්න පුළුවන්. මෙතනින් අපි rule එකක් දානවා YouTube යන්න දෙන්න එපා කියලා. So that is controlling. The second one is the main purpose is network connection sharing, right? The sub things, the data caching, right? Caching. So caching means, as I explained earlier, when this received a website, it will keep that website for a short period of time in its memory. That memory or that process is called as caching. So මෙයා ටික වෙලාවක් මේ ආපු වෙබ්සයිට් එක මෙයාගේ මෙමරි එකේ තියන් ඉඳලා ඒ ගමම්ම කවුරු හරි ඉල්ලුවොත් මෙමරි එකෙන් දෙනවා. ඒකට අපි කියනවා වෙබ්සයිට් එකක් කෑෂ් කරනවා කියලා. So the time that caching happens, like අපි කියන්නේ caching කියන එක කොච්චර කාලයක් තියා ගන්නවද? How long a website going to be in the cache is depend on the administrator. That administrator can decide how long the proxy server is going to cache websites, but that depend on the update frequency of the website. Update frequency, right? ඒ කියලා කියන්නේ දැන් මේ වෙබ්සයිට් එක මෙයා කෑෂ් කර ගන්න අපි හිතමු විනාඩියක් කියලා. හැබැයි මේක නිතරම අප්ඩේට් වෙන වෙබ්සයිට් එකක් නේ. එතකොට අර විනාඩිය ඇතුලේ ලොකු අප්ඩේට්ස් ගොඩක් යන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මෙයා විනාඩියක් කෑෂ් කරොත් ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ගොඩක් අප්ඩේට් වෙන වෙබ්සයිට් එක නම් ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. හැබැයි විතර අප්ඩේට් වෙන්නේ නැති එක නම් පැයක් විතර කෑෂ් කරත් ගැටලුවක් නැහැ නේද? කෑෂ් කරනවා කියලා කියන්නේ මෙයා මේක තියාගන්න ටයිම් එක. ටයිම් එක ඉතා කුඩා වුණොත් අපිට පාඩුයි. ඉතා විශාල වුණොත් ඒත් පාඩුයි. මොකද අප්ඩේට්ස් මිස් වෙනවා. ඉතා කුඩා වුණොත් අපිට එකකින් ගන්න පුළුවන් ප්‍රයෝජනේ අඩු වෙනවා. ඒ නිසා සාමාන්‍යයෙන් විනාඩි 2ක් හෝ 3ක් තමයි කෑෂ් කරන්නේ වෙබ්සයිට් එකක්. හරි එහෙනම් ප්‍රොසෙස් එකෙන් කරන වැඩ ඔක්කොම තුනක් තියෙනවා නේද? ප්‍රධාන වැඩේ මොකක්ද? sharing internet. That's the main thing. Then controlling. After that, caching. Caching කියලා කියන්නේ මේ network access කරන speed up කරන්න තමයි caching භාවිතා වෙන්නේ. හරි. ඒ තමයි ඒකට proxy server ගැන. ඒකට proxy server ගැන අහුවොත් මොකටද පාවිච්චි වෙන්නේ කියලා ඉස්සෙල්ලාම කියන්නේ තමයි for sharing internet connections with clients. The other things it do, controlling the internet connections and caching. හරි. දරුවනේ පැහැදිලිද ඔයාලට? Everyone please reply in chat. If it is not clear, please ask questions, okay? ඔයාලට දරුවනේ පැහැදිලිද බලන්න. proxy server කියන එක දැන් හරි idea එකක් ඔයාලා ගාව තියෙන්න ඕනේ. එහෙම මුකුත්ම තේරලා නැත්නම් අහන්න. එතකොට මම ආයෙ explain කරන්නම්. මොකද මේ දේවල් වලට අලුත් concept, these things will be new concept to you. So then please ask questions and learn, right? Akshan, thank you. So others please reply whether you got it or not. තමයි අනිත් අය පුළුවන් තරම් reply කරන්න. ඔයාලට තේරුණාද නැද්ද කියන එක. එහෙම නැත්නම් මට ඉස්සරහට ගණන් යන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාලට තේරුනේ නැත්නම් වැඩක් නැහැ.
All right, so that is about proxy server. Okay, so now we discuss about two servers. Shall we practice how web server works? Okay, so you can open the previous day what we call packet tracer file, right? හරි දරුවනේ ඔයාලගේ packet tracer file එක තියෙනවා ගිය පාර අපි කතා කරමු. So you can open that. Everyone, let's open packet tracer and let's see how we can implement a web server. Okay, so we can open packet tracer. I think you all have downloaded and installed packet tracer in your computers. Okay. හරි මම හිතලා ළමයි ඔයාලත් ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන නැති කොටක් අය සුට පුළුවන් රිප්ලයි කරන chat එකේ ඔයාලා ඩවුන්ලෝඩ් කරන් තියනවාද මේත් එක්ක ප්‍රැක්ටිස් කරනවාද කියලා. Okay. Right children, let's create a simple network first. අපි ඉස්සෙල්ලා අපේ network එක හදාගමු ටක් ගාලා. හරි මම ගන්නවා computers කීපයක්. ඊළඟට switch එකක්. So now I want to connect these two computers with the switch. මට මේ switch එකත් එක්කම එලා connect කරන්න නිසා straight cable එකක් ගන්න. හරි අපි connect කරමු. Right now in this network what we have to do is we must assign IP addresses, otherwise we can't communicate with each computer. So එතන අපි නේද IP address එකක් මෙයාලට තියෙන්න ඕන නැත්නම් communicate කරන්න බෑ. ඒත් අපි දැන් මේක හිතමු නිකන් මේක office එකක් වගේ තැනක් කියලා. නැත්නම් computer lab එකක්, ස්කෝලයක්, university එකක්, නැත්නම් institute එකක් මේ වගේ තැනක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපිට පුළුවන් අපිට private address පාවිච්චි කරන්න. So assume that this is a school or office, right? Then we are allowed to use private address there. So මේ වගේ තැන්වල private address පාවිච්චි කරන්න අපිට අවසර තියෙනවා. අපි තුම අපි අපිට කැමති විදිහට මේක තෝරගන්න පුළුවන්. It's up to the administrator to choose a private IP block for your network. network එකට IP block එකක් තෝරගන්න සම්පූර්ණ IT තියෙන administrator private IPs හැබැයි එතකොට තියෙන IP blocks වලින් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒතර උනත් තියෙන අපි දන්නවා 10න් පටන් ගන්න network එක තියෙනවා නේද? 172.16 තියෙනවා. Then 192.168 තියෙනවා නේද? මේ වගේ ranges තුනක් තියෙනවා මේ දවල් කතා කරා. හරි අපි හිතමු අපි මේක තීරණය කරනවා මේකට පාවිච්චි කරන්න 192යි 168යි 10යි බිංදුව කියන network නේද? ඒතර 10යි බිංදුව කියලා කියන්නේ network address එකක්. අපි දැන් මේ දේවල් ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ. දැන් මේකේ subnet mask වෙන්න ඕනේ 255.0 නේද? මේක මේ class C address එකක් නිසා. ඒත් මේ subnet කරන්න යන්නේ නැහැ දැන් අපි මේ තියෙන විදිහටම පාවිච්චි කරන්නයි හදන්නේ. ඒ නිසා මම මේ network එකෙන් මෙයාට දෙනවා 192යි 168යි 10යි බිංදුව මට පාවිච්චි කරන්න බෑ. ඒක network address එක 10යි එක පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ host වලට. ඒක අපි පාවිච්චි කරනවා gateway IP එක විදිහට. ඒ නිසා 10යි 2 පාවිච්චි කරනවා මම මේ කම්පියුටර් එකේ. මෙයාට පාවිච්චි කරනවා 192යි 168යි 10යි 3යි. හරි එහෙනම් අපිට දැන් assign කරන්න පුළුවන් IP address. You can click on the computer and go to desktop IP configuration and there you can add 192.168.10.2 255.255 is the 0 and gateway we can add 192.168.10.1. Normally as a best practice we always use
the first usable IP as the gateway IP. Like a rule like way to practice, right? It has the computer. Go to desktop, IP configuration, and there you can enter 192 168 10යි 3. 192 168 10යි 3. ගේට් එක විදිහට දෙනවා 192 168යි 10යි 1. හැමෝගෙම ගේට් එක එකක් වෙනවා ගොඩක් වෙලා නෙට්වර්ක් එකක් ඇතුළේ. හරි දැන් ළමයි මේගොල්ලන්ගෙන් මෙතන ඉඳන් ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙයාගේ ඉඳන් මෙයාට කමියුනිකේට් කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ නේද? මේ දෙක කනෙක්ට්ලා දෙන්නේ. අපි කොහොමද මේක try කරන්නේ? ping එකක් දෙනවා. මෙයාගේ ඉඳන් try කරන නිසා මෙයාගෙන මේ type කරන්න යන්නේ. මෙයාගේ ඉඳන් බලන්නේ අනිත් එකට. එහෙනම් ping එකක් දෙන 192යි 168යි 10යි 3ට. දැන් මොකද්ද කරන්නේ දැන් මේකේ? මෙතන ඉඳන් data එකක් මෙයාට යවලා ආපහු reply වෙනවද බලනවා. තව එකක් යවනවා බලනවා. එහෙම reply ගන්න count කරගන්නවා කීයක් හම්බුනාද කියලා. ඒතකොට test කරන්න අපි මේ කම්පියුටර් එකේ. ඒ නිසා මෙයාගේ තමයි type කරලා enter කරන්න ඕන මෙන්න මේ command එක. හරි එහෙනම් අපි කරලා බලමු වැඩ. ගත්ත මේ කම්පියුටර් එක command prompt එකට යනවා. එයාගේ type කරනවා ping 192යි 168යි 10යි 3. ඒ කියලා කියන්නේ මේ කම්පියුටර් එක. enter කරා. So the meaning of this one is reply from 109 to 168 10.3. right. ඒ කියලා කියන්නේ දැන් මෙයාලට communicate කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මෙයා මෙතනට message එකක් යවුවාම මෙයා ඒකට reply කරනවා. මෙහෙම messages හතරක් යවනවා. හතරටම reply හම්බෙලා තියෙනවා. ඒක තමයි මේ උනේ. අනේ නැත්නම් මේ දෙන්න අතර කනෙක්ටඩ් තියෙනවා නේද? ඒක පැහැදිලි. අපි ළමයි දැන් හිතමු අපිට මේකට තව ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එකක් ගන්න ඕන. ඒතකොට අපි කරන්නේ මෙයාට අපි ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එකක් ගන්නවා. අපි ගාව දෙන සර්වර්ස් වලට. මොකද සර්වර්ස් වලට අනිවාර්යයෙන්ම ඩිරෙක්ට් ලින්ක් එකක් ඕනේ. හේතුව තමයි අපි දැන් මෙයාට ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එකක් ගත්තොත් අපිට ඉන්ටර්නෙට් අපි ඩයලොග් හරිය SSL හරි කවුරු හරි කතා කරලා ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එකක් ඉල්ලුවාම ඒකෝල්ලෝ අපිට කේබල් එකක් දාලා මෙතෙන් ස්විච් එකක් දාලා රවුටර් එකක් දාලා එයාලා අපිට දෙනවා ලින්ක් එකක්. ඊට අපිට මේ ලින්ක් එක අපේ ස්විච් එකට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන අපට හම්බෙන්නේ public IP address. මොකද මෙයාලා අපට දෙන්නේ direct internet connection එකක් නිසා. Public IP යාලා ගොඩාක් දෙන්නේ නැහැ. They will not give much public IPs. They will give only 4 or 6 IP addresses. If we need further, we can request, right? So assume that what we're going to do, we are going to take and get an internet connection from ISP, internet service provider. So what will they do is they will lay a cable or give us with a wireless connection, and they will give us a uplink or a cable to connect with our switch. යාලගේ devices මෙතන දාලා අපිට cable එකක් දෙනවා මෙන්න internet connection එක කියලා. And with that cable they will give us some 4 or 6 public IP addresses. Children, if we are to use a server here, web server or something, that server must have a direct internet connection, because the people from outside are going to access this server through internet. එළියේ ඉඳන් කට්ටිය මේක access කරන්න එනවා. ඒ නිසා මෙයාට අනිවාර්යයෙන්ම public IP එකක් තියෙන්න ඕන. හැබැයි මේගොල්ලෝ මේක private network එක. So these ones can access internet through a proxy server, but no one can come into these machines, right? එළියෙන් මෙයාලා ගාවට එන්න බෑ. Because they have private IP addresses. Okay.
Now, children, we are going to install a web server in our network. So in that case, I am going to get a server here. අපි ළමයි දැන් අපේ network ඇතුලේ web server එකක් දාන්නයි හදන්නේ. එහෙනම් දැන් මෙතනින් මම ගන්නවා server එකක්. ඊපස්සේ ඔකටත් මේක අපි connect කරගන්නවා switch එකකට. අපි හිතමු දැන් මේ switch එකට තියෙනවා internet line එකක්. ඒක යාළුවාගේ router එකක් කරා තමයි අපිට හම්බ වෙන්නේ. මේගොල්ලෝ cable එකක් දාලා අපිට connect කරලා දෙනවා. Now assume that they have given us an IP range like this. Okay. Now learn how they're going to give IP address, right? Assume that they're going to give 200.20.5.0/29 කියලා block එකක් අපිට දෙනවා. So they are going to give an IP block which is written in this way: 220.5.29. So children, what is the meaning of this 29 now? /29. දැන් මෙන්න මේකේ තේරුම මොකක්ද කියලා හොයන්න. So the meaning of this 20/29 is a prefix, right? It's called as a prefix. අපිට prefix එක කියලා. So what prefix mention is the number of bits belong to the network. Number of bits belong to the network. So IP address එක subnet mask එක ලියන්න නැතුව මෙහෙම ලියන්නත් පුළුවන්. මේකෙන් අදහස් කරන්නේ network එකට තියෙන bits ගන්න. එහෙනම් අපි දැන් මේක බැලුවොත් bits ගන්න කොහොමද කියලා 8යි. නේද? පළවෙනි 8. දෙවෙනි 8 24යි. ඊළඟ 16යි. ඊළඟටත් එක්ක 24යි. ඊළඟ මෙතන තියෙනවනේ සෙට් එකක්. 29 කියන්නේ මෙතන 5ක් නේද? ඔන්න ඔහොමනේ ලියවෙන්නේ. තේරුණාද ලියපු එක හැමෝටම? මම ලියුවේ මෙන්න මේ 29 කියන්නේ. 29 අදහස් කරන්නේ how many bits are allocated to the network in the IP address. In one IP address there are 32 bits, right? From that 32 bits, altogether 29 bits are allocated to the network. So මේකෙන් කියන්නේ මෙන්න මේ අපි ගත්ත IP address එකේ තියෙන bit 32කින් 29ක් network එකට allocate කරලා කියලා. එහෙනම් මෙතන 8යි. මෙතන 8යි. මෙතන 8යි. ඔක්කොම 24යි, 25යි, 26යි, 27යි, 28යි, 29යි. එහෙනම් මෙන්න මේ bits 29ම network එකට තමයි තියෙන්නේ. අපි දැන් subnet mask එක හැදුවොත් කොහොමද එන්නේ? 255යි, 255යි, 255යි මෙතන කියලා. 128යි, 192යි, 224යි, 240යි, 248යි නේ. ඔව් 248යි. මේක තමයි ළමයි මේක subnet mask එක. ඒක subnet mask එක මෙහෙම ලියනවා වෙනුවට හරි. එතකොට එහෙනම් මේ 29 වෙනුවට කියන්නේ subnet mask එක වෙනුවට අපිට මෙහෙම මේ විදිහට ලියන්නත් පුළුවන්කම තියෙනවා.
/29 කියලා. හරි. තේරුණාද ඔයාලට එහෙනම්? එහෙනම් මේ අපිට දීලා තියෙන IP එක ඇතුලේ සබ්නෙට් මාස්ක් එක වෙන්නේ එතකොට 255 255 248 /29 කියන එක අදහස ඒක. නේද? සබ්නෙට් මාස්ක් එක ලියන්න පුළුවනි. 255යි ළමයි 248 කියලා කියන්නේ නම් IP අපිට කීයක් හම්බ වෙනවද? So for the host section, okay, explain one more time. Okay, I'll explain again. So when we are going to have a corporate internet connection, අපි corporate internet connection එක ගන්න corporate කියලා කියන්නේ ආයතනයකට වගේ අදාළව අපි internet connection එක ගන්නකොට ඒගොල්ලෝ internet connection එක දෙන්නේ IP address key pair අපිට. ඒතර ගොඩක් වෙලාවට මේක ලියන්නේ මේ internet connection එකේ දෙන IPs ලියන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. මේකේ මෙන්න මේ කොටසට කියනවා prefix එක කියලා. prefix. හරි. එතකොට මේ /29 කියන එකේ අදහස් තමයි network එක පැත්තට කොච්චරක් bits වෙන් කරලා තියනවද කියන්නේ. ඇත්තටම subnet mask එක කියන්නේත් ඒකනේ. The subnet mask refers to the number of bits allocated to the network site, right? Network segment. Because IP address has two segments, right? හරි මේකේ අදහස් තමයි නම් bit 29ක් දීලා කියලා. මම bit 29 අපි ලියමු. සාමාන්‍යයෙන් 8 කොටස් තියෙන්නේ. පළවෙනි 8 is given to the network. The other 8. The other 8. And we have 8 here. So what are 8 plus 8, 16 plus 8, 24. Again, 29 is given. The meaning of that is from this one, 5 bits are given to the network and 3 bits are used for the host. All together 29 bits network එකට තියනවා කියලා කියන්නේ. එහෙනම් මෙතන 8ම අපිට හම්බ වෙන්නේ නැහැ. එතනින් හම්බ වෙන්නේ 5යි නේද? හරි 3යි. නම් මේ ටික ගත්තාම ඔක්කොම 29ක් network එකට. මෙන්න මේ bits 3 තමයි host. ඔය තමයි අදහස. ඊට අපි යෝගෙන් හොයා ගන්න ඕන subnet mask එක. එහෙනම් 8යි කියලා කියන්නේ කීයද? මේ bit 8ක්නේ. එකේව 8ක්. මොකද එකෙන් තමයි subnet mask එක ගැන කියන්නේ. So here you have 8 bits and all these 8 bits are belong to the network. So then in the subnet mask the network bits will be represented in 1. So here 255 dot 8 ones 255 8 ones 255. Here 5 bits are belong to the network and the other 3 bits are belong to the host. So then 5 bits has to be written in 1 and 3 zeros. And the bit 5ක් තියෙන network එකට bit 3යි තියෙන host. එහෙනම් මෙතන අපිට ලියන්නේ 5ක් network එකට කියන්නේ එකෙන් ලියනවා 3ක් host එක යන්න මේක ලියන්න. ඊට පස්සේ මේක අපි convert කරනවා 10 පාදයට. When we convert this to decimal, this is 248. Therefore, the subnet mask for this IP address will be 255.255.248. The important thing is only 3 bits are there to use in the host IP addresses. Then we must aware what are the IP addresses that we can use in the subnet. මේවට subnet එකක් තමයි දීලා තියෙන්නේ. නිසා මේකේ අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මොනවද කියලා අපි බලන්න ඕනේ. bit 3ක් තියෙනවා නම් IP address කීයද ළමයි? bit 3කින් IP address තියෙනවා. Using 3 bits we can represent how many numbers? bit 3ක් පාවිච්චි කරලා අංක කීයක් කියන්න පුළුවන්ද ළමයි? Can you please reply? Yes. Oh, answer. 8. Yes. We can represent 8 numbers, right? පාඩ දැන් මේක තේරෙන්න ඕනේ නෙමෙයි කිව්වම හරිද? මම දැන් එක මේ දේවල් ගොඩක් කතා කරලා දෙනවා.
එක ඩිජිට් එකක් නම් මේක අපිට ලියන්න පුළුවන් එක බිංදුව හරි එහෙම නැත්නම් එක හරි. ඩිජිට් දෙකක් ගත්තොත් බිට් දෙකක් ගත්තොත් එයාගේ බිංදුව ලියන්නත් පුළුවන් එක ලියන්නත් පුළුවන්. ඒ කියලා කියන්නේ බිංදුවයි බිංදුව වෙන්න පුළුවන් බිංදුව එක වෙන්න පුළුවන් එකයි බිංදුව වෙන්න පුළුවන් එකයි එක වෙන්න පුළුවන්. බිට්ස් තුනක් ගත්තොත් මෙයාගේ බිංදුව හරි එක හරි ලියන්න පුළුවන්. බිංදුවයි බිංදුව වෙනවා. එක බිංදුව එක කොහොම අපිට ඉලක්කම් 8ක් ලියන්න පුළුවන්. මේ තියෙන බිංදුව 1 2 3 4 5 6 7 7 වෙනකන් ඉලක්කම් 8ක් ලියන්න පුළුවන් නේද? හරි එහෙනම් මේ සබ්නෙට් එක ඇතුලේ අපිට අපේ නෙට්වර්ක් ඇඩ්‍රස් එක වෙන්නේ මොකද්ද ළමයි? හරි මට හැමෝම රිප්ලයි කරන්න මෙන්න මේ දීලා තියෙන සබ්නෙට් එකේ what is the network IP and broadcast then gateway and host IPs. හරි ඉක්මනින් රිප්ලයි කරන්න ඔයාලා. දැන් මේ ටික අපි ජස්ට් එක කතා කරමු. නෙට්වර්ක් එක මෙහෙම තමයි දීලා තියෙන්නේ. Right. Again, we are going to discuss about subnetting, right? Okay. So, subnetting is normally there are 3 IP classes. I am not going to explain them again. So, if we use class C address, we have 256 IP addresses. අපි class C වලින් තියෙන IP address එකක් ගත්තොත් මේ IP address එකේ අපිට හම්බ වෙනවා 255ක් IP address. ඒ කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ කොටස network මේක fixed අපිට ඒක පාවිච්චි කරන්න බෑ අපිට වෙනස් කරන්න බෑ. මේ කොටස අපිට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මේ කොටස ඇතුළේ තියෙනවා bit 8ක්. නේද? IP address එක හැදිලා තියෙන්නේ bit 8 ඒවා 4කින්. So IP address is consists with 4 8-bit segments, right? So in one IP address there are 32 bits. If we write an IP address like this one, this is a class C address. So that means the subnet mask will be 255.255.255.0. The meaning of this is we can't change this IP block. I mean this network segment. So how this 255 form this? So normally IP address it has 32 bits, right? මේ IP address එක ගත්තාම මෙයාගේ bit 32කින් තමයි මේක හැදෙන්නේ. So to indicate from which point this IP address going to be divided into network and host segments, we use subnet mask. මේ network සහ host කියලා මේ IP address එක බෙදෙන්නේ කොතනින්ද කියලා පෙන්නන්න අපි subnet mask එක පාවිච්චි කරනවා. එතකොට මෙන්න මෙතන දැන් මේ 255 බිංදුව කියලා කියන්නේ මෙයා බෙදලා තියෙන්නේ මෙතනින් නේද? බිංදුව කියන්නේ host. මේක හැදෙන්නේ කොහොමද? අපි subnet mask එකේ network පැත්ත 1 කියලා දානවා. dot dot මම මේ IP address එක ලියන්න. So assume that we have an IP address 192.168.10.0, right? So it's a network IP. Okay. So if I convert this into binary, I binary වලින් ලියුවොත් කොහොමද ලියන්නේ? 192 කියලා කියන්නේ මෙහෙමනේ. dot dot ඔන්නමයි IP address ලියවෙන්නේ. ඇත්තටම තියෙන්නේ මේක මේ විදිහට. Again this IP address there are two parts, right? One is network, the other one is host. So මේක class C address එකක් නිසා මේක host විදිහට වෙන් වෙන්නේ මෙන්න මෙතනින්. class C නිසා. So මේ පැත්ත network. මේ පැත්ත host.
I explained the phone number, right? In the phone number, B077011. So those are network part. So in a phone number, it has 3 digits for the network. In IP addresses, this varies with the IP block. Right. So, however, if this is a class C IP address, then it will divide it with the class from the last segment, from the third segment, right? So, තුන්වෙනි එකෙන් තමයි බෙදෙන්නේ එතකොට. දැන් අපි මේ කතාව හැබැයි අපි දන්න ඕනට කම්පියුටර් එක දන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි යාට කියන්න ඕනේ. To indicate from which point that we have divided this IP address into network and host segments, host parts, we must use some method to indicate that to the computer. Right. So then subnet mask is the way we use to indicate from which point that we have divided the IP address into network and host parts. So subnet mask එක පාවිච්චි කරලා තමයි අපි කියන්නේ කොතනින්ද මේක බෙදලා තියෙන්නේ කියලා. ඒ නිසා subnet mask එකේදී එක පාවිච්චි කරනවා network පැත්ත indicate කරන්න, බිඳුව පාවිච්චි කරනවා host indicate කරන්න. එහෙනම් ළමයි මේක දැන් මේ ඔක්කොම තියෙන්නේ network එකටනේ. නේද? මේවා වෙනස් කරන්න බෑ. class C එකක් නිසා බෙදලා තියෙන්නේ මෙතනින්. So we use 1 to indicate these the bits are belong to the network. මේ එක කියන එක පාවිච්චි කරනවා මේ bits ටික අයිති වෙන්නේ network එකට කියලා කියන්නේ. හැබැයි මේවා අයිති වෙන්නේ host. So we use 0. This is subnet mask. Subnet mask එකේතකොට decimal වලින් ලිව්වොත් 10 පාදෙන් ලිව්වොත් මේක ලියනවා 255.255.255.0 මේකේව හතරක් කන්වර්ට් කරපුවා 255. So this is the subnet mask. It indicates from which point that we're going to divide an IP address into network and host segments, right? Okay. ඒ කියපු දේ පැහැදිලිද හැමෝටම? ප්‍රශ්න තියෙනවා අහන්න ළමයි. මොකද්ද subnet mask එකෙන් කරන්නේ කියන එක පැහැදිලිද? හරි එහෙමනම් දැන් network එකක් ගත්තම network එකක් ගත්තාම මේ network එකට දෙනවා IP address වර්ග කීපයක්. අපි එහෙම network එකක් ගත්තාම මේකේ මේ මුළු network එකම identify කරන්න පාවිච්චි කරනවා network IP කියලා ගන්න. මේ ඉන්න ඔක්කොම machines indicate කරන්නේ නැත්නම් ඔක්කොම message එකක් යවන්න පාවිච්චි කරන broadcast IP. So when we consider one network, there are several IP addresses belong to that network. So to identify the entire network, we use network IP. Then to send messages to all the computers, we use broadcast IP. And when this network going to connect with some internet or somewhere, this point we call the gateway. So therefore, another IP address which we are going to assign that gateway, that is called as a gateway IP. Then for the computers, again, we have to assign some IP addresses. So those are called as host IP or usable IP. Because this broadcast IP and network IP, we can't use in the network. Right. Then network IP will be the first IP. First IP of the block. The broadcast IP will be the last IP of the block. The rest of the IP is called as usable IPs. First one and last one අරපුවාම ඉතුරු ටික usable IP. The first usable IP is called as the gateway IP.
පළවෙනි usable IP එකට කියනවා gateway IP එක කියලා. Right. Then if we consider an IP address or a network IP address that can be written in this way. I'm going to write 192.168.5.0/24. So meaning of this /24 is how many bits are allocated to the network. හරි මම gateway IP එක ගැන කවිස් ආයෙ පාර එක්ස්ප්ලেইন කරනවා ඉස්සරහට. මොකක්ද කියලා මම පැහැදිලි කරන්නම්. හරි. So when we take an IP block that can be written in this way. නම් මේ 24 කියන එකේ අදහස ළමයි bits කීයක් network පැත්තට තියෙනවද? يعني 24ක් තියෙනවා network එකට. ඔන්න 24ක් ලිව්වා. එහෙනම් ඉතුරු තව 32ක් වෙන්න බෑ ඔක්කොම ටික. ඉතුරුවා host. මම මේක කන්වර්ට් කරොත් මේ තියෙන 255. මේ තියෙන 255 0. දැන් subnet mask එක හැදෙන්නේ මෙහෙමනේ. එතකොට ඒකම තමයි මේ ඉන්ඩිකේට් කරන්නේ prefix එකේන. ඒක තේරුණාද? මේ 24 කියන එක අයිඩියා එක තමයි network පැත්තට කොච්චරක් bits තියනවද කියන්නේ. Using that we can find the subnet mask. Another example. If I write 192 dot whenever claim 195 dot 20 dot 3.0 and /30 කියලා දාන්න. This is also a network segment. Now you have to identify the network IP, broadcast IP, the subnet mask, and usable IPs. Let's see the meaning of 30. 30 කියන එක idea එක මොකද්ද? 30 bits are belong to the network. නම් bit 32 30ක් 32න් ඔක්කොම 32 ගන්නේ මේ IP address එක තියෙන්නේ. මේ 32න් 30ක්ම network එකට. So we can write කොහොමද 16 නේද? 24යි. 28යි. 29යි 30යි. තව දෙකක් ඕනේ 32 වෙන. කොහොමද ලියවෙන්නේ? So when we convert this into decimal 255 dot 255 dot dot here 100 මේ තියෙන්නේ කීයද? 128යි 64යි 32යි 16යි 8යි 4යි 2යි 1යි. එහෙනම් 164 192යි 128 plus 64 192 204 24 240 248 plus 4 252 252. So this is the subnet mask. And for the host there are only 2 bits. So using 2 bits we can give numbers, can take only 4 numbers, right? 0 1 2 3, only 4. Now you have to decide what is the subnet mask, network IP and broadcast IP of this IP block. Now මෙහෙම IP block එකක් දුන්නා පස්සේ මේකේ තියෙන network IP මොකද ළමයි වෙන්න ඕනේ? So what should be the network IP before that, the subnet mask? 255.252, right? Is a subnet mask. What is the network IP children?
Please reply in chat, everyone. 195.20.3.3. 3.0. The first one, right? The first IP. So 195.20.3.0 is the 195.20.3.0. very good. Is the network IP. What's the broadcast IP then? We have only 4 IPs here. Block A පාවිච්චි කරන පුළුවන් IP address 4යි. Yes, Maria, very good. Others, please. The broadcast IP is the last IP of the block. It is 195.20.3.3. Usable IPs are 3.1 to 3.2 only. There are 2 IPs that we can use in this block. And computers දෙකකට විතරයි IP දෙන්න පුළුවන්. Is it clear how an IP block is defined in a subnet? හරි අපි උදාහරණයක් ගමු. Yes, 3.1 is the gateway. Very good. Ravish. Right. Now in this network, we are going to have an internet connection. So we must, there are internet service providers, ISPs, and they have routers, right? So they will lay a cable and connect that cable to our switch. Cable that IP them. So again, they are going to give us a IP block. So assume that they are going to give us 210.20.5.0/29. අපිට මෙන්න මෙහෙම බ්ලොක් එකක් තමයි අර දෙන්නේ දැන්. දැන් අපි හොයාගන්න ඕන කීයක් අපිට යූස් කරන්න පුළුවන්ද කියලා. So they are going to give us an IP block like this. So 29 means how many bits left for the host? Bits කීයක් ළමයි host එක ඉතුරුලා තියෙනවද දැන්? 3. 3. Yes, 3. So then we have to find the subnet mask. So 255 dot here 12345.000. That means 128 plus 64, 192 plus 32, 224 plus 16, 240 plus 8, 248. So the subnet mask will be 248. Again, we have to find the network IP. Then broadcast IP. And gateway. And host IPs. They have made network. So what is the network IP?
Children, please reply quickly. 210.20.5.0. 5.0. Very good. 0, yes. What's the broadcast IP? 110.20.7. 20.5.7. Yes. 20.5. Gateway is the first usable IP. Then 5.1. 1. So host IPs will be 210.20.5.2 to 6, right? So 2 to 6 means we have altogether 6. 5 IP addresses which we can allocate for the computers. So අපි තියෙන මෙතන අංක 5යි නේද 2 4 2 3 4 5 6 ඉලක්කම් 5යි අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. එහෙනම් අපි වෙබ් සර්වර් එකක් දානවා. වෙබ් සර්වර් එකක් දානවා කියලා කියන අදහස මොකක්ද? මේ වෙබ් සර්වර් එක පුළුවන් වෙන්න ඕනේ මෙන්න මෙහෙම ඉන්ටර්නෙට් එක කරා ඇක්සස් කරන්න. එහෙමනම් මෙයාට අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕන මොන ඇඩ්‍රස් එකක්ද? public IP address එක. දැන් මේ අපිට හම්බෙලා තියෙන බ්ලොක් එකකින් අපිට පුළුවන් IP address, public IP address මෙයාට assign කරන්න, right? So this web server, so out from people from the outside, people from the internet should be able to access this web server. Therefore, it must have a public IP address. So now the ISP has given us a public IP range, and from that we have found the what is our network IP, the broadcast IP. So we can't use this network IP and broadcast IP, and we can use only these IPs. So this is allocated to the gateway, and for the computers we can use numbers from 2 to 6. Okay, then for this server, we can give an IP address. So go to the server, desktop, IP configuration. So we can give 210.20.5.2 for this computer. And then subnet mask will be 255.255.255.248 is a subnet mask. And children, gateway 210.20.5.1 is the gateway. මම gateway කියන මොකක්ද කියලා තවදුරටත් පැහැදිලි කරන්න. I'll explain the gateway further, right? So now we have given the IP configurations to the server. Okay, children. Now we have two networks. In this network, I have private IP block, and again in this network we have a public IP block with the internet connection. Now we have to share this internet connection with the other computers, client computers. So what we must do? We have to add the proxy server here, right? අපිට නම් මෙන්න මෙතෙන්ට දාන්න වෙනවා තමයි proxy server එක. Proxy. For this proxy server, here the IP is 210.20.5.2, right? For the proxy server also, for this end, we have to give a IP address. අපිට මෙතෙන්ට IP address එකක් දෙන්න වෙනවා. අපිට දෙන්න පුළුවන් කීයද? 210යි. දැන් 210යි. 20යි 5යි. Again, children, if we consider we don't have this internet connection yet, අපි තාම දැන් මේ internet connection නැහැ කියලා හිතමු අපිට. එහෙම වුණොත් මොකද වෙන්නේ? මෙයා this one has to go out of this network නේද?
මෙතනින් මේ පැත්ත එක network එකක් මේ පැත්ත තව network එකක් නේද මෙතන එක network එකක් මේ පැත්ත තව එකක්. So if this computer going to go outside this network, it should go through this point, right? මෙන්න මෙතනින් තමයි එයා එළියට යන්න ඕනේ. Again, similarly, if these computers are trying to go out from their network, they also go through this point. So this will be the gateway for this network. And this one will be the gateway for this network. So මේ දෙපැත්තම gateways එක. මේගොල්ලෝ එළියට යනවා යන්නේ මෙතනින්. So this is the gateway. මෙයා එළියට යනවා යන්නේ මෙතනින්. So this is the gateway. So gateway is a point or interface which the clients in a network going to go out from the network. Networking එළිය access කරන්න යන point එකට අපි කියනවා gateway කියලා. So that place must have another IP address. So එතනත් IP address එකක් තියෙන්න ඕනේ. නම් මෙයා මෙතනින් connect වෙනවා. නම් මෙතන තමයි ආයේ gateway එක වෙන්නේ. So we have allocated the IP, the first IP for the gateway. So this will be 210.20.5.1. This point will be 192.168.10.1. So this proxy server will allow to access this web server from the clients. මේ clients ලාගේ ඉඳන් මේ web server access කරන්න ඉඩ දෙන්නේ proxy එකෙන් තමයි. තේරුණාද ඔයාලට? හරි අපි මේක implement කරලා බලමු. So instead of the proxy server, I am going to use a router here, right? දැන් මේක proxy servers use කරන්න බෑ අපිට. ඒ නිසා අපි මම router එකක් පාවිච්චි කරනවා. router So මේ router එකට අපි IP address දෙන්න ඕනේ දැන්. So I'm going to open the router. So in router it is different, right? So මෙයාගේ අපි connect කරන විදියක් තියෙනවා. So we should have a cable connect to the switch. And in the router you can see there are two interfaces, 0, 0 and 0, 1. It has only two interfaces, right? So I'm going to connect this private network to 0, 0. One is 0, 0 to make connect. Again, this one to 0, 1. දැන් මෙහෙම connect කරලා දෙන්න. Children, the link will not up until we switch on the interfaces. So everyone, this is F00. මේ point එක 0, 0. So අනිත් point එක අපි connect කරේ මේ නම නෑ 0, 0 කියලා කියන්නේ F01 වල තමයි connect කරේ. මෙන්න මෙතන. හරි එහෙනම් අපි දැන් IP දෙන්න පුළුවන් වෙනකට. So click on the router. And then children, I'm going to erase this data, right?
Now the people who are practicing, children, you can add a router there, right? So you can click here and take router and insert that there, right? And then you can connect the cables. You can connect the cable to the switch and then 0, 0 interface. And the other cable, just get the cable and connect to the router. Right, children? So click here and go to configuration of the router. And from there we can find 0, 0 interface. So for all the interfaces, we have to provide IP address. So we practiced that last day. Again, I'm doing the same sample again. So for the 0, 0 interface, we have to give the gateway IP of the private network. That will be 192.168.10.1. So that is the IP address of the gateway for the private network, which is in blue color, right? The නිල් පාටින් ලියලා තියෙන private network එකනේ. ඒ පැත්ත තමයි කනෙක්ට් කරේ 0 0 වලට. එහෙනම් 0 0 interface එකේ IP address එක වෙන්න ඕනේ 10 1. හරි. ඒ වගේම මේ පැත්ත 0 1 මොකක්ද වෙන්න ඕනේ? 210 20යි 5යි 1 subnet mask එක වෙන්න ඕනේ 255.255.248. Right, please configure the router. Okay, we shall continue. Right, so here I have to insert the other gateway IP. This is the high side for high pickup. Subnet mask is not 255.250. We have changed that to 48. Again, children, you have to switch on the interface. Then you have to switch on කරන්න ඕනේ. Otherwise, that interface not will get up, right? So to make it online, we have to go to the interface and switch on the interface. Now you can see the indicators are in green color. Now the network is online. So we can check the connectivity, right? So I'm going to check the connectivity from this computer. From this computer to the server, web server, right? This is a web server. So to check the connectivity, what we should do, we must use the ping command, right? So access this computer, go to command line, type ping. This web server IP is 210.20.5.2, right? Let's see. Right, now it's replying. So then that means the connectivity is established. So even these computers are belong to a different network. Using this router, we are
able to access the other computer in the other subnet. එතකොට දැන් මේ ළමයි මේක ගත්තාම මේ IP address නැත්නම් network දෙකක් නේ. මේක 210යි 20යි 5යි බිඳුව network එක නේද? මේක ගත්තොත් මේක 192 108යි 10යි බිඳුව network එක. So these devices are belong to two different networks. But through this router, it is allowed to communicate with the devices even the network is different, right? And router එක නිසා තමයි අපිට මෙහෙම communicate කරන්න දැන් පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ. හරි. දැන් අපි web server එකක් නේ දාන්න යන්නේ. So this is a server. So in this server we can enable the web service. So we can go to configuration. So services. In services, HTTP is the protocol for web. So we can switch on the HTTP protocol. So there are few sites, right? Site keypack තියෙනවා අපිට edit කරන්නත් පුළුවන්. Index is the first one, so let's edit that one. මම index කියන edit කරන්නම් චුට්ටක්. I'm going to type diploma in IT. Now we have learned HTML, so I think you all can understand. This is a simple website which store in this web server, and we can develop advanced ones even here, right? So we can type HTML and run. So, however, in this web server we have save website. Right? අපි website එකක් තියෙනවා. ඒකේ තව links keypack තියෙනවා. Image එකක් තියෙනවා. So that's like that we have a website here in this web server. So what we have done is we have enabled switch on the HTTP protocol in the web server using a web server. Right now, children, what happens? The website is here in the server, and these computers must be allowed to use that, see that website, view that website, right? Because the connectivity is there. Still, our website don't have a name, right? තාම අපේ website එකට හැබැයි නමක් නෑ. අපේ website එකක් තියෙනවා දැන් නේද? මේ web pages ගොඩක් තියෙන මේ අතලේ. When you go to HTTP, there are some predefined web pages. හරි. එහෙනම් දැන් තාම අපිට මෙයාට web address එකක් නෑ හැබැයි. So then we should be able to access the website through the IP address. So you can go to the web browser. And in the web browser, you can type the IP address of the server. 210.20.5.2. When I press enter, you can see the website is loaded. This is the website. Children, this is the website, right? So that means I am accessing the website from this computer. I'm making the website access කරන්නේ. නම් මෙයා ගාව තමයි website එක තියෙන්නේ. ඒක මේ network එක හරහා මෙයා ගාවට එනවා. Because this act as a web server now, which can store a website and allow others to view that. So even from using this computer also, we can see the website, right? So this computer, we have to go to the browser, then type the IP, right? Still, we don't have a which you call web address. Therefore, we have to type the IP 210.20.5.2. Now we can see the website, right? And අපි දැක්කේ අර server එකේ තියෙන website එක. Okay. පැහැදිලිද web server එක?
Everyone, please reply it again. If you have, there was a question, what is the gateway and explain gateway IP? So is it clear, Buddha? Someone has asked question. Kavish, පැහැදිලි දරුව gateway again. Okay. Right now, children, still we access the website through its its IP address. But that is not the way we are going to access websites, right? Normally, websites has a web address. අපි ළමයි දැන් මෙච්චර දැන් මේ ප්‍රැක්ටිස් කරව ප්‍රැක්ටිකල් එකේදී අපි වෙබ්සයිට් එක ඇක්සස් කරේ මේ IP එක යූස් කරලානේ. හැබැයි අපි එහෙම IP යූස් කරලා වෙබ්සයිට් ඇක්සස් කරන්නේ නැහැ. නේද? අපි වෙබ්සයිට් ඇක්සස් කරන්නේ ඒකේ නමෙන්. අපි type කරනවා facebook.com, youtube.com and like that we are going to type the name of the website and we can access that. But still we can't do so, right? Because this web server doesn't have address. So for example, assume that I am going to give it a name. So the name will be dit.lk. මම මෙයාට දැන් නමක් දෙන්න හිතනවා dit.lk කියලා නමක් දෙන්න ඕනේ කියලා. So if I am to give a name for a web server, we have registered that in a DNS server. So we are going to learn about DNS later, right? Under protocols, I'll explain how DNS work. But until that, just get a brief understanding. A DNS server, domain name system or domain name service. What this DNS server do is, it's a server. It converts a web address into the IP address. Converts a web address into IP address. So in the DNS server, what we have to do, we have to add a record, like dit.lk is 2010.210.20.5.2. Like that, we have to add a record there. Then this DNS server knows the IP address of this website, and then it will allow the computers to use the web address instead of the IP address. අපි මෙහෙම රෙකෝඩ් එකක් DNS server එකේ දැම්මට පස්සේ තමයි අපිට පුළුවන් වෙන්නේ මේ web address එකකින් DNS මේ website එක access කරන්න. හරි අපි බලමු කොහොමද ඒක කරන්න කියලා. Okay. So we are going to insert a DNS server as well, right? However, we have to add another server. අපිට දැන් තව server එකක් ගන්න වෙනවා. I'm going to get another server. And I have to connect that to the switch, public switch. Now for this one, I'm going to give an IP address. We should give it an IP address. So we have several IP addresses. IP addresses from 210.25.2 to 5.6. Those IP addresses we already have. So then I'm going to give 210.20.5.3 for the DNS server. So go to the server. Go to desktop, IP configuration, first one, 210.20.5.3. And the subnet mask is not 255.255.0. Here we have changed it as 24248. And the gateway is 210.20.5.1. It's the gateway. Now the server is online. Now children, we must register our website there in the server, in the DNS server. So we are going to discuss about
Right, we are going to discuss about DNS servers, right? DNS server ගැන තමයි අපි කතා කරන්න යන්නේ. දැන් ආයෙත් IP එකක් තියෙනවා. අපි server එක ඇතුළට ගිහිල්ලා අපි මේ server එකේ පළවෙනි වගේ configure කරන්න ඕනේ DNS service එක. Services, there you can find DNS. Here. So click on the server. Who's going to practice with me? Click on the server. Then go to services. There you can find DNS. Practice කරන ළමයි බලන්න ගාලා DNS කියන එක service එකේ හොයාගන්න පුළුවන්. Right, now there are several text boxes or input boxes that we have to provide information. First one, name, then address. First we have to switch on DNS. We have to switch on that. And name. Now we are going to register our website here, right? Name is DIT.lk is the name. Address is 210.20.5.2 is the web server address. And we have to add that to the record. Now you can see the record is added. Name is DIT.lk. IP is this one. Okay, children, now when I am going to access the website from this server, what I should do is I have to go to the web browser, and there now I can type dit.lk, right? But when I press enter, so I will not see the website. So මම දැන් මේකේ මේ dit.lk එක type කරලා enter කරාට මෙයා කියන host name unresolved, right? මෙයාට website එක හොයාගන්න බෑ කියලා කියනවා. හැබැයි අපි දැන් DNS entry එකක් දාලා තියෙනවා. අපි කියවනේ DNS වලින් කරන්නේ මොකක්ද කියලා. අපි කියවා DNS වලින් කරන්නේ it translate and web address into IP address. ඒත් අපි මෙතන කිසිම අඩුපාඩුවක් කරද්දක් කළා නැහැ. මොකද අපි හරියට රෙකෝඩ් එක දාලා තියෙනවා. DNS වල dit.lk කියලා කියන්නේ 210.25.2 එකක් හරි. But children, in these computers we must configure what is the DNS server to refer. Actually, what is going to happen here now? අපි ඒතකොට ළමයි මෙතන දැන් හරියට තේරුම් ගන්න ඔයාලා. දැන් අපි කරන්න යන්නේ මෙතන මේ web address එක website එක access කරන්න web address එකෙන්. ඒ හින්දා මෙයාගේ browser එක open කරලා මේකේ මම type කරා dit.lk කියලා. I open the browser of this computer and type dit.lk. Now what this computer going to do is it doesn't have any idea what is dit.lk because using the names we can't communicate in a network. අපිට නම් වලින් network එකකට communicate කරන්න බෑ ළමයි. ඒ නිසා දැන් මෙයා බලනවා dit.lk කියලා එකක් දන්නෙත් නැහැ මේ කොහෙන් ආපු එකක් දන්නෙත් නැහැ මොකුත් නැහැ. එයාට දැන් හොයාගන්න බෑ dit.lk කියන්නේ කවුද කියලා. හැබැයි ළමයි අපි ගාව මෙන්න මෙතන entry එකක් තියෙනවා නේද? මොකක්ද entry එක dit.lk is 210.20.5.2 කියලා entry එකක් තියෙනවා. එහෙනම් අපි මොකද කරන්න ඕනේ? අපි මෙයාට කීවනම් හරි අන්න මෙයා ගාව තියෙනවා entry එක නැත්නම් record එක ගිහිල්ලා මෙයාගෙන් අහගන්න කවුද ඔය dit.lk කියන්නේ කියලා. So we must mention this computer or the client that there is a DNS server. In that DNS server the entry or the record is there. So from that you can find who is dit.lk. Therefore, we have to insert the DNS server address here in the IP configuration. මෙන්න මෙතන DNS server address එක හරියට දීලා තියෙන්න ඕනේ නැත්නම් එයාට දන්නේ නැහැ නේ කවුද DNS server කියලා. මේක දුන්නොත් තමයි එයාට DNS server එක හොයාගන්න ගිහලා එයාගෙන් අහන්න පුළුවන් වෙන්නේ. So what is our DNS server? That is 210.20.5.3, right? So then we have to type 210.20.5.3 is the DNS server. අපි මේ හැම කම්පියුටරෙම කියන්න ඕනේ කවුද එයාගේ DNS server එක කියලා. එහෙනම් දැන් එක කම්පියුටර් දෙන්න ඕන IP configurations කීපයක් තියෙනවා නේද? So what are the IP configurations? First one is IP. IP එකක් දෙන්න ඕනේ. මේ කම්පියුටර් තමයි දැන් consider කරන්න යන්නේ. So the IP is 192.168.10.2. Then subnet mask, that is 255.255.0.
Then gateway. What's the gateway? This is the gateway, right? මෙතන IP එක තමයි gateway කියලා කියන්නේ. මේ මේගොල්ලෝ එළියට යන තැන. එහෙනම් 192.168.10.1 is the gateway. Then we have to give DNS. What's the DNS server to refer? මෙයා මොකද්ද වෙබ්සයිට් එකේ ඇඩ්‍රස් එකක් දුන්නා මේක හොයාගන්න යන්න ඕනේ කවුරු ගාවටද කියන එක DNS කියලා කියන්නේ. එහෙනම් මෙතනට දෙන්න ඕනේ 210යි 20යි 5යි 3යි. හරි. එහෙනම් ඔයාලා හරියටම දැනගන්න in a computer which has an internet connection in a network must have these 4 IP configurations. First one is IP, subnet mask, gateway, and the DNS server. මෙන්න මේ කියන configurations පහම informations පහම එක computer එකකට දාලා තියෙන්න ඕන. හැම එකෙම තියෙන්න ඕන. Now this computer knows who is its DNS server because we have insert the IP address here, DNS server IP. Now let's try. දැන්ලම අපි බලමු. DIT.lk. හරි වෙබ්සයිට් එක ලෝඩ් වුණා. හැබැයි මොකදනේ ලෝඩ් වෙන්න ගොඩක් වෙලා ගියා නේද? It took some time to load the website. Again, if I refresh, see, was now let's see DIT.lk. Now it's loads very quickly because it's loading from the cache now. මේ cache එකෙන් load වෙන ටග් ගාලා load වෙනවා. කලින් ටිකක් වෙලා ගියා. හැබැයි බලමු අය එහෙම නේ කියලා. හරි. දැන් අපිට 9න් මේක access කරන්න පුළුවන් පැහැදිලි මම හිතන්නේ. අපි IP address පාවිච්චි කරන්නේ අපි පාවිච්චි කරන්නේ 9. Okay, let's see what happens actually. The process behind accessing a website in the internet. මෙයාගේ නම තමයි DIT.lk කියලා කියන්නේ දැන්. Web server. DNS. Very clearly understand what happens when we going to access the website, right? Now we going to type, we going to open the browser. අපි browser එක open කරනවා කරලා අපේ website එකේ නම type කරනවා. ඒතර website නම type කරපුවාම දැන් මෙයා දන්නේ නැහැ DIT.lk කියන්නේ කවුද කියලා ඉස්සල්ලාම. ඒ නිසා මෙයා බලනවා එයාගේ DNS server එක කවුද. එයාගේ DNS server එක දීලා තියෙනවා. ඔයා පාවිච්චි කරන්න ගන්න website එකක් හොයාගන්න 20 210 20යි 5යි 3 කියන කෙනාව කියලා. So in DNS server we have mentioned that if the computer doesn't know any web address, please contact 210.210.5.3 because that DNS server has all the records. Then children, this computer will see what is his DNS server and it will access that DNS server and ask who is DIT.lk. And after that, this DNS server will check his records and it will find DIT.lk is 210.210.5.2. Then this will reply. मैं reply करूँगा. मैं क्या किया ना? DIT.lk කියලා කියන්නේ 210යි 20යි 5යි 2 කියලා. දැන් මෙයා දන්නවනේ කවුද කියන එක නම්බර එකෙන්. Then this will directly access the web server. දැන් මෙයා කෙලින්ම ගිහලා web server එක access කරනවා. එතලා එයාට කියනවා මට ඔයාගේ website එක දෙන්න කියලා. So this server will then reply with the web address. Sorry, web page detail. So then there are 4 steps. Children, you see earlier when the computer going to access DIT.lk for the first time, it took some time. So ඔයාලා දැක්ක ළමයි ඉස්සෙල්ලා දැන් අපි අර වෙබ්සයිට් එක ඇක්සස් කරද්දී මම කෙලින්ම DIT.lk කියලා ටයිප් කරලා පස්සේ ඒක ටික වෙලාවක් ගත්තා. ඒ වෙලාව ගත්තේ මෙන්න මේ process එකට.
මේ process එකට. හැබැයි ඊළඟ පාර එහෙම කරද්දී එහෙම උනේ නැහැ. Because now this computer knows who is DIT.lk. මෙයා දන්නවා දැන් කවුද DIT.lk කියන්නේ කියලා. ඒ නිසා ආයෙ DNS එකෙන් අහන්න ඕනේ නැහැ. එකපාරක් අහගත්තට පස්සේ ආයෙ අහන්න යන්නේ නැහැ. එහෙනම් කෙලින්ම දැන් load කරන්න පුළුවන්. Because these computers also has a cache. The client computers. Right. So that is what DNS. What DNS do is it converts or translate web addresses into IP addresses. Again, in the computer IP configurations, we must mention who is the DNS server. Right? Okay, everyone. So is it clear how DNS work? Alright, ඊළඟට අපි කතා කරන DHCP server එක. DHCP server is dynamic host configuration protocol. හරිද? ඒ කියන්නේ automatically IP addresses assign කරන තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. For example, if there is a lab with 100 computers, so it's a very difficult task to add or insert IP configuration to each computer by manually, right? ඒක හරිම අමාරුයි. එකින් එකට ගිහිල්ලා හැමෝටම IP address දෙන්න හරිම අමාරුයි. It's time consuming and it is very difficult to manage. So then DHCP server help in that case. This server will automatically insert these IP configurations into computers. So may automatically IP configurations make computers enter කරනවා. ඒක තමයි DHCP භාවිතා වෙන්නේ. So what happens in a network? So network එක වෙන වැඩේ තමයි when we connect a computer to a network which has a DHCP server. හරිද? අපි හිතමු මෙතනට අපි දැන් computer එකක් අපි ගෙනල්ලා laptop එක connect කරනවා. So now what happens here? When we just connect the computer to the network, it will broadcast a message. Message එකක් යවනවාම ඉන්න හැමෝටම DHCP server එකක් ඉන්නවා නම් කියන්නේ කියලා. That will broadcast a message asking whether there is a DHCP server. Then children, all these people will discuss this, all the other computers will discard this message, and only the DHCP server will reply to the computer that I am the DHCP server. Now, මම තමයි DHCP server එකක් ඉන්නවා. After that, this computer will request IP configurations directly from the DHCP server. And the DHCP server will send the IP configuration to the computer. So that's the 4-step handshake. So it has 4 steps to establish, to assign IP address automatically to a computer. Steps 4. Again, let's discuss that. Assume that this is our DHCP server. And if this is our client, what happens initially? This will broadcast a message asking who is DHCP. DHCP එකක් ඉන්නවද කියලා අහනවා. පළවෙනි එක. ඊළඟට මම reply කරනවා දෙක. I am DHCP. මෙයා කියනවා ඔව් මම තමයි DHCP එක කියලා. Second communication. Then the computer request. Third step, request. Request for IP configuration. So මෙයා ඉල්ලනවා නම් ආයෙත් මට දෙන්න IP configurations, IP එකක් මට දෙන්න. Then the server will respond. With IP. මෙයා නම් IP address එක මෙයාට දෙනවා. So that is what DHCP do. So DHCP provide and assign IP addresses automatically. See, automatically provide an IP addresses. මෙයා ස්වයංක්‍රීයව අනිත් කනෙක්ට් කරන කම්පියුටර්ස් වලට IP address දෙන එක තමයි කරන්නේ. පැහැදිලි? Is it clear all? Right, we'll practice this one. Email server, it's just sending emails. We will discuss that tomorrow with the protocols.
And again, files are also same. We are going to discuss tomorrow with protocols, right? Okay. So DHCP, now we're going to practice with our network. Everyone again open the network. So children, in this side, we have the IP address was right. The IP address was, the network was 192.168.10.0, right? So make a network එකෝනේ අපේ මෙන්න මේ set එකේ. හරි අපි මෙතන DHCP server දාමු. So the DHCP server will not be connected to the public network, it will connect to the private network. So එයා connect වෙන්නේ private network එකට, public එකට නෙවෙයි. මොකද අපි IP address දෙන්නේ අපේ LAN එකටනේ. එහාට තමයි automatically IP දෙන්න යන්නේ. ඒ නිසා යාව connect වෙන්න ඕනේ මෙතන තියෙන private switch එකට. Take a server and connect that to the switch. Then we have to give it an IP address. So IP addresses, already we have allocated some IP addresses. මේක නේද, මේකට දුන්න 10යි 2 කියලා අපි ටික ගණන් ගන්න තියමු. මම මෙයාට දෙනවා 10යි 100 කියලා. 192.168.10.100 right. 100 කියලා දෙමු යාට. හරි. දැන් මෙයා තුලට යනවා. එයාගේ desktop IP we have to give 198.168.10.100. It doesn't need a gateway because that server is not going to access the internet. However, we should give a gateway 198.168. Okay. Now it's online, right? හරි. අපි හිතමු දැන් අපි කම්පියුටර් එක අලුතෙන් කනෙක්ට් කරන්න යනවා. නෑ මේ කන්ෆිගර් කරන්න ඕනේ අපි නේද? මෙයාට ගියා. Configurations, sorry, services DHCP. දැන් තියෙනවා ලිස්ට් එකක් අපිට පුරවන්න. Default gateway DNS server නේද? මේවා අපි ඔක්කොම දෙන්න ඕනේ. So the computers, the default gateway will be 198.168.10.1 නේද? So this we have to fill a form here, right? By providing what are the IP address or IP configuration this server should push to the other clients. මේ server එකෙන් දැන් අනිත් අයට මොනවද යවන IP configuration කියන ටික තමයි අපි මේ fill කරන්න යන්නේ. අපි කියන default gateway එක විදිහට 198.168.10.1 කියන අය අනිත් අයට දෙන්න. DNS එක විදිහට 210යි 20යි 5යි 3 නේද? 20යි 5යි 3 කියන address එක DNS server විදිහට දෙන්න. Normally we know that for one computer we should give the IP address, subnet mask, gateway and the DNS, right? Those 4 configurations we have to provide. So you can configuration හතරම අපි computer දෙන්න ඕනේනේ. ඒතකොට ඒකෙදි දැන් මේ අපි fill කරන්නේ මේ DHCP protocol එක ඇතුලේ මොනවද මේ server එකෙන් අනිත් අයට push කරන detail කියන එක. හරි 198.168.10.1 තමයි අපි දෙන්නේ default gateway එක විදිහට. DNS server විදිහට මේ IP එක දෙනවා. හරි. start IP address කීයෙන්ද පටන් ගන්න ඕනේ. අපි කියමු 5න් පටන් ගන්න. subnet mask එක මොකද්ද? හරි 250.0. maximum කීයක් දෙනවද? කියමු 50කට විතරක් IP දෙන්න. අනිත් servers ඕනේ නැහැ. then save. දැන් ඔයාලට පේනවා මෙතන වෙනස් වුණා මේ. pool එක 198.10.1 ඉඳලා sorry default gateway එක 10.1 DNS එක 5.20යි 5.3 10.5 ඉඳලා IP දෙන්න subnet mask එක මේක maximum users ලා 50යි කියලා record එකක් දැන් ඇඩ්ලා තියෙනවා. ඒතර DHCP server එක කරන්නේ මෙන්න මේ record එක දිහා බලාගෙන එන අයට IP address issue කරන එක.
Is it clear up to that point? So what DHCP server do is we have to on the service. So when we on that, what DHCP server do is it push its IP configurations to the clients when they request. Client computer request කරපුවාම මෙයාගේ මේ record එක දිහා බලලා ඒගොල්ලන්ට IP address එකින් එක දෙනවා. Okay, we'll practice it and see. එහෙනම් අපි දැන් ඔය configuration දාමු නේද? දාපු configuration මතකයි ඔයාලට? මෙයාගේ දැන් අපි DHCP නේද? default gateway එක දුන්නා. DNS එක දුන්නා. පටන් ගන්න IP එක දුන්නා. 50 දෙනෙකුට IP දෙන්න කියලා දුන්නා. subnet mask එක දුන්නා. හරි බලමු. So I'm going to connect a laptop. මම දැන් laptop එක connect කරන්න යන්නේ. හරි. ඔයාලට පේනවා දැන් මේ IP configurations වල ගියාම මේක static කියලා දෙන්නේ. So that means manual. So දැන් manually අපිට IP address මෙතෙන්ට දෙන්න පුළුවන් නේද? අපි කලින් කරේ එහෙමයි. That was the last practice. So we manually insert the IP addresses. Now we are going to get the IP addresses automatically from the DHCP server. So you can see there is another option here, right? DHCP. So we have DHCP option එකක් තියෙනවා. Static and DHCP. So we can choose any. If you want, we can insert manually, IP address activate manually, or we can ask for the DHCP to provide IP addresses. ළමයි අපි IP address දෙන්න යනකොට computer එකකට අපිට options දෙකක් හම්බ වෙනවා. DHCP වලින් ගන්නවද? manually ගන්නවද කියලා. එතකොට DHCP දුන්නාම ඒ automatically DHCP server එකක් තියෙනවා එතනින් ගන්නවා. එහෙම නැත්නම් manually අපි enter කරන්න ඕනේ. අපි දැන් DHCP server දාලා තියෙනවා. අපි බලමු වැඩ කරන විදිහ. මම මෙයාගේ දෙනවා DHCP කියලා. දැන් මේ කරපු දේ තමයි මොකද්ද මේ අලුතෙන් laptop connect කරා. එයාගේ desktop එකට ගිහලා IP configuration දෙන්න තමයි හදන්නේ. මම click කරනවා DHCP. See, IP details are obtained. The first one is 5. අපි දුන්නේ 5න් පටන් ගන්න කියලා. මෙයාට IP ටික detail ටික automatically හම්බුණා දැක්කද? අපි තව එකක් connect කරමු. මම තව machine එකක් connect කරමු. We have to wait until that machine is online. Switch එක up වෙනකම් අපිට ඉන්න ඕනේ. Right, when the connection is established, we can go to the IP configuration. Stop IP. We can give DHCP. See, the IPs were received 10.6. So it's very easy. If we have a DHCP server, it will automatically provide IP addresses to the computers. Children, when you use mobile phones, right? In your mobile phone, the settings, Wi-Fi or the GSM settings are set to get IP configuration from the DHCP because your ISP has a DHCP server. So your phone වලට වෙන manually අපි IP දෙන අපිට ඒකලා data connect වෙච්ච ගමන් අපිට IP address එකක් හම්බ වෙනවා. ඒක හම්බ වෙන්නේ DHCP server එකේ. Again, all the mobile phones access internet through a proxy because if you check in mobile phones, your IP address will be 10 dot something, right? It is in the 10 dot network. It's a private network. So using your mobile phones, you can't actually access internet. So then what you have to do? Here, our mobile computers will go through a proxy provided by the internet service provider. Ekak proxy එක කරා තමයි යන්නේ. Again, our mobile phones and internet connections, all those have private IP addresses, right? If you check. Right, children? So that is DHCP. Is it clear, everyone? Right, you must have a clear understanding about these servers and all the things because in future we have to work with these servers. We have to get resources from these servers, and we have to interact with these servers in internet, right?
So then you must have a clear understanding what you gonna do in internet. While internet එක මොනවද මේ කරන්නේ කියන idea එක ඔයාලා තියෙනවා. ඒතර ඔයාලා Wi-Fi එකට network laptop connect කරපු ගමන් ඒකට automatically IP එක ගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් manual select වෙලා ඇත්තේ Wi-Fi වල. Right? So if the network is not connected, you can check, right? If I go here, this is my net computer. In computer, can go to network and internet settings. There you can select Ethernet. Ethernet is the cable network because I have now connected cable to my computer, right? Cable computer. Recommended public, but I have a private IPC. The IP assignment manual. If I go to edit, the option is there, right? Or edit here. Option එක තියෙනවා manual the DHCP එක. If I select DHCP, this will get an IP from the DHCP server of the university because I am now in the university. But normally in wired connections, we are using manual IP addresses, but it also possible to have a DHCP address, right? But if I check my Wi-Fi connection, Wi-Fi, it's on and manage. There must be some place here. Right, in Wi-Fi, if I go to properties, IP version 4C, obtain an IP address automatically. So automatically IP එක ගන්න කියලා තමයි තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් මම Wi-Fi connect වෙන මට IP assign කරන්න වෙනවා. ඒක කරන්න පුළුවන් වැඩක් නෙවෙයි. So in all the IP Wi-Fi access points, it has a DHCP server running. සමහර Wi-Fi routers ගත්තාම මේ හැම එකම මේ DHCP protocol එක run වෙනවා. From that, it will assign IP address to your Wi-Fi connected devices. Right? Okay, children, from this point, we are going to wind up the session today. Do you have any questions? හරි අපි දැන් මෙතනින් දරුවෝ නවත්තනවා. අතර ළමයි හෙටින් අපි network පාඩම අවසන් කරනවා. හෙට අපි කතා කරනවා protocol සම්බන්ධව තව වැඩිපුර සහ yes, we going to discuss about some protocols tomorrow, right? Okay. Right. If you don't have questions, we can wind up. We can stop for today. දරුවන්ට ප්‍රශ්න අහන්න නැත්නම් අපිට නවත්තන්න පුළුවනි. So thank you everyone for your participation. Let's wind up the session. Good night, everyone.